जीवन्मुक्तिप्रदं देवं क्षमापूर्णं जगद्गुरुं वन्दे परमहंसाख्यं नित्यानन्दाय स्वागतं। जीवन्मुक्तिप्रदं देवं क्षमापूर्णं जगद्गुरुं वन्दे परमहंसाख्यं नित्यानन्दाय स्वागतम्। आनन्दानुभवास्वादं सर्वरोगनिवारकं वन्दे पापविनाशक्तं नित्यानन्दाय स्वागतम्। आनन्दानुभवास्वादं सर्वरोगनिवारकं वन्दे पापविनाशक्तं नित्यानन्दाय स्वागतम्। नित्यमुक्तं निर्विकल्पं ध्यानलोकप्रदीपकं। పరమహంస నిత్యానంద ఈ శతాబ్దపు మరువలేని పోలికలేని ఒక ఆధ్యాత్మిక శక్తి, ఒక అంతర్జాతీయ సాంఘిక ఆధ్యాత్మిక ప్రభంజనాన్ని స్థాపించిన ఒక అద్భుత శక్తి, వైదిక ధర్మాన్ని పునరుద్ధరించడానికి ఉద్భవించిన ఒక చైతన్య శక్తి. ఆయన అతి పవిత్రమైన తిరువణ్ణామలై క్షేత్రంలో జన్మించారు. ఒక యోగిగా జన్మించి తనలో సహజంగానే పొంగిపొర్లే ఆధ్యాత్మికతను కోట్ల మందికి పంచుతూ స్ఫూర్తినిచ్చే ఒక అమోఘ శక్తి. అతి పురాతనమైన యోగా విద్యలో ప్రావీణ్యం కలిగి ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశోధన చేసిన ఒక మహాద్భుతమైన అంతఃప్రపంచపు పరిశోధకులు, ఆత్మజ్ఞానాన్ని ప్రసాదించే గురువులు. ప్రతి సంవత్సరం పరమహంస నిత్యానంద ఆయన జ్ఞానామృతాన్ని, ఆనందం వెదజల్లే ఆయన చిరునవ్వుని, తిరుగులేని ఆయన దీక్ష యొక్క శక్తిని 1 కోటికి పైగా ఉన్న ఆయన శిష్యులకు పంచుతున్నారు. ఇప్పుడు పరమహంస నిత్యానంద మీరు జీవన్ముక్తులుగా జీవించడానికి తోడ్పడే పరిష్కారాలను మీకు అందజేస్తున్నారు. ఒక మరువలేని ఆధ్యాత్మిక అనుభవం కొరకు మమ్మల్ని వెంటనే సంప్రదించండి. వందే సనాతనం పుణ్యం నిత్యానందాయ స్వాగతం. సర్వధర్మ ప్రణేతారం సచ్చిదానంద రూపిణం వందే సనాతనం పుణ్యం నిత్యానందాయ స్వాగతం. వేద వేదాంత సంవేద్యం దేవదేవీ స్వరూపిణం వందే వటపలాశిస్థం. Sense organs, combination of muscles, blood, cells, all the biological parts suddenly gets the capacity to perceive things, but assumes not only perception, all other qualities of life is available to them independently are sense organs. Example, eyes. It's a combination of little bit of nerves, muscles, blood, some more biological items. It has the capacity of seeing. But unfortunately, because continuously it is able to see, it starts assuming all the things seen by him are under his control, assuming more capabilities, more powers than the reality is the basic fallacy of organs. That is why I want to call them nonsense organs. The word nonsense organs will be more meaningful than the word sense organs. As long as they are clear about what they can do and what they can't do, they are sense organs. See, if you are very clear, eyes can see, ears can hear, tongue can taste, nose can smell. If you are very clear, you won't have hangover. All right, while you are alive, they are all functioning. When you shut them, they are all dead. Over. The whole problem is over.
There's no question of rebirth, carrying the hangover from this Janma to next, or carrying the hangover of 2 months before activities to now. All those things does not even come into picture. Problem is solved. But it is not that simple way happening. By and by constantly seeing, eyes assume it can control the scene. That is why you start having choice. The moment you say, I have a choice, I want to see some of this and I don't want to see some of this, you already assumed the kartrutva. Bhagavan very clearly says, you have only the right to work, you have only the capacity, power to work, not for the result. By and by, the eyes start feeling it can control what it wants to see and what it doesn't want to see. And then, next step, the choice starts happening. And this eyes will have its own foolish logic to make you believe it can control. Ramakrishna used to tell very beautifully. Suddenly one day, one foolish frog started believing that this fellow has become very rich because he got 1 rupee coin. And everybody has to respect him. So he brought that 1 rupee coin and kept in his small house. Usually the underground, they will have a small hole done. He kept that 1 rupee coin outside his hole. One elephant was walking through that way after taking bath in the river. That fellow, the frog, has started kicking his leg towards the elephant's direction and shouting, "Hey, you are not respecting me, you don't know. From yesterday I became rich, see my money, see my money." That elephant does not even know what is going on here. Just like that foolish frog trying to control the elephant. Just really the frog is feeling, I have become rich, see the proof. This fellow is legally justifying he is rich and he has to be respected by the poor elephant who doesn't have 1 rupee. కల్పతరు అద్భుతమైన ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించే దీవెనలను అందుకోండి. అన్ని రకాల అనారోగ్యాలకు గల మూల కారణాలను తొలగించండి. మీలోని శక్తిని 1300% పెంచండి. కల్పతరు అనే ఈ ఒక్కరోజు కార్యక్రమం మీ అనారోగ్యాన్ని తొలగించే శక్తివంతమైన కార్యక్రమం. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ధ్యానం మరియు దీక్ష యొక్క శక్తిని పొందండి. మీలోని కుండలిని శక్తిని మేల్కొల్పి మీ శారీరక మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచే అమోఘమైన కార్యక్రమం కల్పతరు. ప్రతి వారాంతములో కల్పతరు కార్యక్రమం బిడిది ఆశ్రమంలో నిర్వహించబడును. మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన చిరునామా నిత్యానంద ధ్యానపీఠం, నిత్యానంద నగర్, బిడది 562109, బెంగళూరు. ఫోన్ చేయవలసిన నంబరు 095500000550 లేదా 096185190701. మా వెబ్సైట్ www.nityananda.org. Make you believe you have a choice to control the scenes. When you have a choice, why don't you start choosing the choice where all the crimes originate? Whole life is alchemy. When the seed, mud, manure, all 3-4 different things are coming together, suddenly the alchemy of plant is happening. Same way, the grains from the plants, the grain, water, fire, salt, when all of them are coming together, the alchemy of cooking is happening. When the food
your intestine, blood, prana, all of them are coming together. Alchemy of digestion is happening. Whole life is alchemy. Same way, when the muscles, flesh, blood, nervous system, when all these things are coming, the alchemy of extraordinary powers like a seeing, listening, tasting are happening. But unfortunately, you don't stop with those powers. If you are simply flowing with those powers, you will radiate so much of intelligence. A man who is simply seeing, the man who is simply tasting, the man who is simply listening, the man who is simply enjoying the physical sex, the man who is simply smelling without carrying the hangover will radiate so much of intelligence. Unfortunately, your senses feels they are Lord of life. They are only tools of life, not Lord of life. Same way, when all these five senses are put together, suddenly a wrong alchemy happens. Sense of doership. Sense of doership is a broomstick created by the five sticks of senses. When you remove that five senses separately, there is no broomstick. But when you put them together, you call that as broomstick. Sense of doership is the wrong alchemy happens when these five senses are put together. If you understand, other than that five senses, there is no sense of doership, that understanding expresses itself as intelligence. It is really unfortunate. Human beings, the car which they use, maybe few hours in a day, they want to know so much about it. The house in which they live, few hours a day, they want to know so much about it. The food they eat, thrice a day, they want to know so much about it. The TV they watch for few hours for entertainment, they want to know so much about it. The places that they never are going to visit in their life, they want to know so much about all those places. It is so unfortunate, which is their very own, their sense organs, their very body. They don't want to know anything about it. They neither have interest, nor have time, or bothered. The body in which you are living, the life which you are experiencing, every human being, by the time he is 14, all his sense organs will be fully awakened, active and alive. You should find out, other than the sense organs actions, is there any doership in me? The doership which I am assuming, presuming, does it have any basis? The choices with which I am functioning, or the idea that I have choices which I am having, does it have any base? The moment a child is physically matured, by 14, almost every child will be physically matured, where all five senses are functioning. Then he should be taught to sit and contemplate, minus his eyes, how he feels, means without seeing what he feels about himself, without hearing what he feels about himself. One by one, each sense should be shut, and he should contemplate on the experience of himself, doership.
he should discover within 1 year, when 5 senses are shut, the doership does not have individual existence. ఒక అవతార పురుషుని దివ్య సలహాను నేరుగా పొందాలనుకుంటున్నారా? ఇప్పుడు మీకు పరమహంసతో ముఖాముఖి. నిత్యానంద హియర్. పరమహంస నిత్యానంద మరొక్కసారి పోలిక లేని ఒక విభిన్నమైన కానుకను ప్రపంచానికి అందచేస్తున్నారు. ఆయన ఇప్పుడు ప్రతిరోజు ఉదయం ప్రత్యక్ష ప్రసారమయ్యే సత్సంగంలో మీ ప్రశ్నలకి జవాబు ఇవ్వడానికి సిద్ధముగా ఉన్నారు. No, you ask anything you want in your life. Ask me any boon you want. ఉదయం 8 గంటలకు మా నంబరు 08027279999కి ఫోన్ చేసే అదృష్టవంతులకు ఆయనతో నేరుగా మాట్లాడే దివ్యమైన అవకాశం దక్కుతుంది. మరియు ఉదయం ప్రత్యక్ష ప్రసారమయ్యే సత్సంగం ntv.nityananda.orgలో చూడగలరు. కల్పతరు మీ జీవితం నుంచి మానసిక ఒత్తిడిని దూరం చేసుకోండి. మీ పనితనాన్ని మెరుగుపరుచుకోండి. మీ తెలివితేటలని, నిర్ణయాలు తీసుకొనుటకు తోడ్పడే వివేకాన్ని పెంచుకోండి. కల్పతరు ఒక విశిష్టమైన ఒక్కరోజు కార్యక్రమం. అవతార పురుషులైన పరమహంస నిత్యానంద స్వామి వారి హీలింగ్ మరియు దీవెనలను అందుకునే ఒక అద్భుత అవకాశం. ప్రతి వారాంతములో కల్పతరు కార్యక్రమం బిడది ఆశ్రమంలో నిర్వహించబడును. మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన చిరునామా నిత్యానంద ధ్యానపీఠం, నిత్యానంద నగర్, బిడది 562109, బెంగళూరు. ఫోన్ చేయవలసిన నంబరు 095500000550 లేదా 096185190701. మా వెబ్సైట్ www.nityananda.org. This lesson should be taught and they should make this as experience before they are 15. This should be one of the basic lessons of living in the body. It's like knowing how to press the brake. If you know everything about the car and you don't know where is the brake and how to press the brake, where are you going to end? Where all of us are ending. Just like grown-up men entering into the body and starting. Come on, press the accelerator. Speed up. Now you know everything, how to switch on the front light, how to switch on the back light, how to handle the front camera, back camera, even how to use the wiper, but you don't know how to press the brake. Unfortunately, you have a life in your body, and because of that, fuel is not getting finished. The eternal supply of fuel. Just imagine, you are in this car. God, you should be continuously screaming and asking for help. Please, somebody teach me how to stop the brake, how to stop this car, how to press the brake. Yes, everything is okay till it goes and hits something. One hit, the whole thing collapses. In Indian villages, the season business walas, see the mango season, the mango sellers will have only the season business. Only in that season they will have the business. Many mango sellers, after the season is over, they will become doctors in villages. Not Siddha doctor or Ayurveda. No, allopathy doctor. They will start doing injections. Same way, making Ganesha and selling. It's a season business. During Ganesh Chaturthi, they will have the business. After that, they will become veterinary doctors. And same way, selling and buying cows and bulls. That is also a season business.
During the Deepam festival in Tiruvannamalai, there will be huge market that's selling and buying. That brokers, cow brokers, who sell and buy cows and bulls. After that season is over, they will become a mechanic. If you give your car to this kind of mechanic, if you give your body to this kind of doctors, if you give your animals to this kind of veterinary doctors, not knowing the field and entering into it, how dangerous it is for you and for others. Still in Indian villages, doctors are classified. Oosi doctor, Marandu doctor, Periya doctor. Oosi doctor means the doctor knows only to put injection. Marandu doctor means the doctor knows only to give medicine. Periya doctor means doctor who knows everything including surgery. In this, only the Periya doctor is a doctor who has studied MBBS. All others are part-time doctors. No. If you are going to this type of doctors, then understand where you are heading. Same way only. Without knowing how to press the brake, you are driving your body. Where are you going to head? Sometimes you create disease without even knowing your body. How you enter into living. What a danger. God. The next technical term in this verse, internal organ of perception. I just started defining few words. Emotion. The energy which gets converted as excitement and makes the motion happen in you is emotion. Joy. The small vacation you give for yourself after continuous natural torture you do to yourself. Pain. The payment you give for being in is pain. First, like when you learn any subject, how you are given a dictionary. When you learn English, you are given English dictionary. When you learn Tamil, you are given a Tamil dictionary. When you learn Sanskrit, you are given a Sanskrit dictionary. Same way, when you learn life, you should be given life dictionary. Where is life dictionary? Internal organ of perception is the spark came out of your life source, making organs alive and perceive, process information. Understand this example. A heap of rice after digestion. A fly is continuously sitting between these two. The rice after digestion is your organs. The heap of rice is your self, means the cosmic self, life source. This bee which is moving continuously makes this heap of rice after digestion feel it has life. That is internal organ of perception. Because this fly is moving so fast between these two, this heap also starts feeling, I am also alive. I am also being eaten by somebody. But actually that heap is not being eaten by the bee. Heap is getting spoiled by the bee constantly sitting here after sitting there. If continuously it is sitting here, there, what happened? Whatever is stuck in his leg, it will come here. After 100 times, this whole heap of rice will look little yellowish. Now, unless visually I describe, how will you understand? That bee is internal organ of perception. What we call chakshu, when it sits on the eyes. We call it shrotra, when it sits on the ears. We call it grana, when it sits on the nose. We call it sparsha, when the bee sits on the touch. Chakshu, shrotra, jihva. We call it jihva, when it sits on the mouth. That is internal organ of perception. కల్పతరు మీలోని కుండలిని శక్తిని తెలుసుకోగల ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమము కల్పతరు. పూర్తిగా ఒకరోజు జరిగే ఈ కార్యక్రమములో ఆరోగ్యకరమైన అద్భుతమైన మార్పును పొందగలరు. అవతారమూర్తి పరమహంస నిత్యానంద స్వామి వారి ఆశీస్సులను ప్రత్యేకంగా పొందగల కార్యక్రమం కల్పతరు. కుండలిని అంటే ఏమిటి? కుండలిని అంటే ప్రతి ఒక్కరిలోనూ దాగి ఉన్న అద్భుత శక్తి. కుండలిని శక్తి ఒక ధ్యానోదయమైన గురుదేవుల దీక్షతో చైతన్యపరచవచ్చు. ఈ కుండలిని శక్తి మీ జీవితంలో అన్ని దశలలోనూ అభివృద్ధికరమైన మార్పులను తేగలిగే శక్తి.
అది మీలో ఆరోగ్యాన్ని, ఐశ్వర్యాన్ని, విజయాన్ని, ఆనందాన్ని, ఆధ్యాత్మిక ధ్యానోదయాన్ని కలిగిస్తుంది. ప్రతి వారాంతములో కల్పతరు కార్యక్రమం బిడిది ఆశ్రమంలో నిర్వహించబడును. మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన చిరునామా నిత్యానంద ధ్యానపీఠం, నిత్యానంద నగర్, బిడది 562109, బెంగళూరు. ఫోన్ చేయవలసిన నంబరు 095100000550 లేదా 096185190701. మా వెబ్సైట్ www.nityananda.org. ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि नित्यानन्दलिङ्गम्. ॐ नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यवपुतो दयिषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः या च यशः शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः शिवा शरव्याया तवतया नो रुद्रमृडय या ते रुद्र शिवा तनोरघोरपापकाशिनी तया नस्तनुभाषन्तमया गिरिशन्ताभिचागशीः या विशृङ्गिरिशन्तहस्ते विभष्ट्यस्तवे शिवाङ्गिरिक्रतां गुरुमाहिगुं सेः पुरुषं जगते शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अद्य वोचदधिभक्ता प्रथमो दैव्यो वृषगे अहेहश्च सर्वान् जम्बयन् सर्वाश्च यादुत्राण्यः असौ यस्ताम्रो अरुणपुत भभ्रस्व मङ्गलः ये चेमागुं रुद्र अभितो दिक्षु श्रुता सहस्रशो वै शागुं हेडयीमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा